वेलकम स्टूडेंट्स। साडी अगली अप्रोच है सिचुएशनल टीचिंग। की होंदी है सिचुएशनल टीचिंग? फस्ट लैंग्वेज जिहड़ी लर्न करता है बच्चा वो नैचुरल ढंग नाल लर्न करता बाय हीयरिंग एंड रिपीटिंग, सुन के ते फिर वारी वारी सुन के। इसलिए जिहड़ा बच्चा है वो सुनने का आदी हो जाता है। The child gets used to hearing certain patterns of speech in certain real situations. In this way, words and patterns of sentences describing different situations get fixed in his mind. अलग अलग तरह की सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। The child gets used to repeated certain words and patterns daily being used by his or her mother while washing, dressing, cutting nails, having breakfast or lunch, doing homework. The mother's speech is largely unconscious. Even the child's speech is partially unconscious. He learns many words that are necessary to his life before he is conscious of their use in day-to-day situations. The foreign language teacher has much to learn from the process that makes the learning of the first language a comfortable act. The language teacher's main task is to present patterns of speech in proper situations. He should spend very little time giving the meanings of words. In this connection, Professor B.A.B.Ed says the teacher's first and most urgent task is to give his pupils the opportunity to hear words used, to hear them used often and significantly enough for the sounds and patterns of sounds. They must experience language, live in it, not merely understand it. Every movement, every process, every wish, every need must be introduced by words, accompanied by words, commented on in words, followed by words, and dismissed by words. But action should always come before expression. We agree with Professor B.A.B.Ed that effective use of language must be situational. ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ 4 ਕੌਨਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵਰਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। क्लासरूम सिचुएशन सब तो पहले नंबर ते करांगे। बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां क्लासरूम दे विच वापरदियां ने, बच्चा काफ़ी टाइम जिहड़ा ओह क्लासरूम दे विच रहिंदा है। द फर्स्ट और द outermost sphere consists of what the pupil can see, hear and touch directly. We call it the classroom situations. The English classroom present a large number of objects about which the child would like to know and talk. Let the child look at these objects, point to them, touch them, push them, and so on. The teacher's own bag can work magic. Like a magician, he can bring out very interesting objects and small models and arouse the interest of the class. The following common objects can be used to create situations in the classroom. These are examples of objects. Classroom objects ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
real life situations. The second sphere consists of what the people knows about, from his own experience, his daily life and his family circle. This doesn't include what the child can see or hear at the moment. This sphere include familiar objects. The teacher will require a little extra effort to call them to the people's mind. Here is example. ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਥਰਡ ਸਫੀਅਰ ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਵਾਟ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੈਜ਼ not yet experienced directly. He can experience them visually or with the help of pictures, blackboard, stickers, sketches, charts. ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਕੈਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਰਟਸ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਊਗਾ? ਪਿਕਚਰਸ ਐਂਡ ਚਾਰਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਏ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। Blackboard drawings. A language teacher can use the blackboard for preparing simple drawings and line sketches on it. With a little bit of practice, the teacher can draw huts, houses, mountains, clouds, line drawings, human figures, and so on. Different actions like walking, running, throwing, pushing, kicking, sitting, picking can be easily drawn on the blackboard. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ। ਫੋਰਥ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਵਰਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਵਟ is brought into the pupil's mind through the spoken, written or printed word alone, without help through audio-visual aids. For example, a visit to a circus show means that the children have not experienced the actual show. Without using any visual aid, the teacher gives the detail of such a visit. Thus, he introduced the use of simple past. Other such topics may include a trip to a hill station, a birthday party, a visit to an historical building. All these are verbal situations. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। 4 ਸਫੀਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ, 4 ਸਫੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰ ਵਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਈਏ। ਅੱਗੇ D.A. ਵਿਲਕਿਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ objectives ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Secondly, once the objectives are realistically defined, the classroom activity should be so designed as to realize these objectives. ਤਾਂ classroom ਦੀਆਂ activities same ਉਹਨਾਂ objectives ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। The teacher's duty here is to provide learning experience to the students through speaking, listening, reading and writing. What is meant by this is that activity should be according to the needs of the students. If the need is for listening comprehension, the activity should be lay emphasis on the skill rather than on other skills. The third principle which he enunciates is that learners should model their own language performance on significant instance of language behavior. Textbooks with excellent prose writing and other teaching aids like tapes and recorders
prepared by educational expert will be great help when this principle is put into practice. Beside these principles, certain points should be kept in mind. First of all, organize work so that practice of correct English rather than incorrect English is promoted. Mistakes should be corrected as soon as possible. Next, the systematic eradication of mistakes should follow the principle of dealing with one type of mistake at a time. A student's English cannot become better than the English he is exposed to. Next, assignments given should be simple, based on paper, proper grading. Constant evaluation is required to discover whether teaching is successful or not. There lies a secret of effective teaching. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।